নমস্কার বন্ধুরা, এসেছি নতুন একটা ভিডিও। রয়্যাল এনফিল্ড হিমালয়ান 450 BS6 এ আজকে টপ বক্স ফিটিংস করবো। দেখো ব্যাগেজ কেরিয়ার থেকে চলো ইনস্টল করে নিচ্ছি। আর ফুল ভিডিওটা তোমরা দেখো, না দেখলে বুঝতে পারবে না। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক ও কমেন্ট ও শেয়ার করে দেবে। দেখতে থাকো কীভাবে আমরা ফিটিংস করছি। এরপর দেখো আমরা ব্যাটারি খুলে নিচ্ছি। লোয়ার ব্যারিকেডটা না খুললে ফিটিংস হবে না। লোয়ার ব্যারিকেডটা এবার আমরা কেরিয়ারে ফিটিংস করব। ক্ল্যাম্প বল সব দিয়ে দিয়েছে, আমরা এসব খুলে নিলাম। খুলে নেওয়ার পর এবার আমরা ফিটিংস করবো। এরপর দেখো আমরা ফিটিংস করবো। এরপর দেখো লাগিয়ে দিলাম, লকে লকে ফিটিংস হবে। এরপর তোমাদেরকে বক্সটা খুলে দেখাচ্ছি। তোমাদের যা যা নিয়ে যাবে তোমরা সব এখানে ঢুকে যাবে। হেলমেট বলো আর অনেক কিছু বলো, সব ঢুকে যাবে এর মধ্যে। জায়গাটা অনেকটা বড় আছে, স্পেসটাও বড় আছে, দেখতে পাচ্ছ। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবে। তোমাদের দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।